Küresel kayıt. Tüm taramalarınızı hizaladıktan sonra bir sonraki aşamaya geçin, küresel kayıt. Küresel kayıt algoritması, her bir yüzey çiftçinin karşılıklı konumu hakkındaki bilgileri kullanarak tüm tek çerçeveli yüzeyleri tek bir koordinat sistemine dönüştürür. Bunu yapmak için her karede bir dizi özel geometri noktası seçer, ardından farklı karelerdeki noktalar arasındaki çift eşleşmeleri arar. Algoritmanın doğru şekilde çalışması için bir kullanıcının hizalama işlemi sırasında sağladığı bir başlangıç yaklaşımı gerekir. Tabloda araçların özellikleri verilmiştir. Bien, entonces ahora vamos a ver justamente lo que vendría a ser la alineación de estas 5 capturas. Entonces vamos a ir para ello al comando de align y vamos a tener, hacemos clic. El primer paso es justamente tener las 5 capturas visibles para que tenerlos aquí en el panel de selección. Recordemos que el color azul celeste es justamente la captura fija que se encuentra, y los que se encuentran de color verde son las que serían móviles en este caso, ¿no? Entonces ya la captura 1 se encuentra fija. Voy a hacer clic en la captura Leo 2, ahí está, se visualiza, y vamos a moverlos, ¿no? Porque todavía están como que solapándose entre ellas. Para poder mover simplemente presionamos la tecla Shift y hacemos clic, como si nosotros estuviéramos moviendo un entorno independiente. Si yo no presiono Shift, estaría yo moviendo el entorno en general. Presionando Shift, estaría Shift y el clic, o los dos clics, que viene a ser el paneo, estaría yo moviendo de forma independiente el entorno de la captura 2. Entonces, una vez movida, justamente, ¿no?, alineada, o llevarla hacia otro lado la captura 2, nos va a dar una mayor libertad de seleccionar. En este caso vamos a seleccionar de forma rígida porque son objetos inmóviles, ¿no? Justamente vamos a realizar la alineación. Para ello vamos a buscar geometría coincidente. Nos va a ayudar, por ejemplo, estos puntos. ¿Cómo vamos a alinear? Vamos a hacer clic aquí, un solo clic, y voy a hacer otro clic por acá. Verifiquemos que hemos realizado clic en las zonas correctas. Si es que hemos tenido error, podemos nosotros hacer clic y trasladar. De igual forma podemos hacer otros clics, podemos trasladar, nuevo par, si es que tenemos ello, y podemos hacer clic aquí sobre esta zona y sobre esta. ¿Qué otro punto podemos alinear? Podemos utilizar en la zona de las patas, aquí clic y clic. Digamos ahí tenemos 3 puntos diferentes planos. Podemos utilizar el ojo también, o la nariz, para poder alinear. No es necesario hacerle zoom, ¿no?, para hacerlo más cercano posible, porque ya el software tiene los propios algoritmos. Vamos a ir a Line, el software va a superponer las dos capturas y ahí está, se están alineando. ¿Qué vamos a hacer más? Miren, una vez alineado, la captura 2 pasaría a ser de color celeste. Entonces voy a seleccionar la captura 3, que viene a ser verde, para poder moverla. Recordemos cómo se movía, con Shift, y movíamos de forma independiente el entorno. Incluso podemos cambiarle el pivote. Recordemos que habíamos visto que doble clic y cambiamos el pivote. Entonces ahí está. Y aquí vamos a tener diferentes opciones, ¿no? En esta zona, por ejemplo, hago clic nada más, un solo clic izquierdo, otro clic por aquí y sobre esta zona, digamos mínimo 3, pero podemos nosotros hacer 4 o 5 puntos de referencia, ¿no? Tampoco no es necesario cargar esta zona de puntos, ¿no? Creo que con 3 es más que suficiente. Hacemos align y se va justamente a alinear todas las capturas. Ya estamos terminando. Vamos a la captura 4, vamos a hacerlo más rápido. Voy a trasladar el pivote y vamos justamente a alinear esta zona con esta de aquí, esta zona de acá, y por último esto y esto, para poder alinear. Align, y ahí lo tenemos. Y pasaríamos ahora justamente a la última captura.
Vamos a presionar Shift. Ponemos el pivote. Si por error generé un punto, no hay problema. Hago clic en el punto y le doy al botón de suprimir. Y ya eliminé el punto. Entonces aquí puedo seleccionar esta zona. Como verán, yo no estoy haciendo un super zoom, simplemente lo más próximo posible los dos puntos como referencia, y con esto nos bastará. Alinear y lo vamos a obtener. Entonces aquí ya estaría justamente nuestro objeto principal alineado, ¿no? En el mejor de los casos. Vamos a aplicar y ya tenemos nuestro modelo alineado. Aquí está. Ahí lo vamos a obtener. Ahí se encuentra nuestro modelo alineado, totalmente alineado. Si bien es cierto, vamos a tener justamente una alineación inicial, ¿sí? Todavía falta mejorar este tipo de alineación. ¿Y cómo vamos a realizar ese tipo de, o mejorar esa alineación? Justamente vamos a ir a Tools, aquí lo encontramos, y vamos a encontrar tres tipos de alineación. La primera es justamente desactivar la alineación y restaurarlo a su estado inicial de escaneo. Find Registration lo que hace es justamente identificar cada una de las capturas y mejorar en lo posible un registro fino. Pero para continuar con el siguiente proceso es Global Registration. Entonces aquí podemos justamente un Global Registration lo que hace es mirar cada una de las capturas de los escáneres de las zonas, y lo que hace es justamente optimizar estas alineaciones. Entonces, ¿cómo podemos realizar? Incluso si podemos investigar, hago doble clic en la primera captura y aquí vamos a encontrar todos los frames que hemos realizado y cómo se ha realizado cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, voy a desactivar todo, presiono control y hago clic, y por ejemplo selecciono el frame 0, ahí está, ¿no? Y voy a darle play. Entonces aquí nos va a dar un primer indicio de cómo se realizó justamente el proceso de escaneo, ¿de acuerdo? Entonces voy a retroceder y ahí vamos a tener, voy a activar las capturas, voy a ir a Tools y aquí en Global Registration justamente vamos a afinar justamente el keyframe radio, ¿no? Justamente la alineación de las capturas y justamente la distancia, ¿no? Entre captura y captura. En este caso vamos a ver que es digamos un buen escaneo, porque en algunas zonas o en algunos casos nos ha tocado que las capturas no se han alineado correctamente y tenemos que mover justamente estos parámetros, ¿no? 50 milímetros, cada 100 milímetros, 60. Si es que obviamente modificamos estos parámetros, ¿sí? ¿Cómo sabemos que han sido modificados? Justamente por estos puntos. Todo lo que se encuentra de color blanco son los parámetros o los valores por defecto, por default. Y los que se encuentran de otro color, como este es el caso que he modificado, es justamente porque hemos editado. Si queremos restaurar los valores por defecto, simplemente hacemos clic sobre el recuadro y el valor cambia a su estado predeterminado. Aquí vamos a tener diferentes opciones. Vamos a seleccionar o a realizar la alineación. Esta ya es una correcta alineación mediante geometría. Cuando hablamos de geometría es cuando el objeto no tiene color, se va a alinear justamente, va a buscar el software mediante los algoritmos, digamos mediante la geometría coincidente. En este caso vamos en la mejor geometría aquí en esta zona y seleccionamos geometría y textura. Justamente lo que hace el software es realizar la alineación tanto de la geometría como del color o algunas marcas o zonas que se puedan tener. Entonces voy a darle en aplicar los valores por default. Y bien es cierto, por ejemplo aquí el máximo error de desviación nos dice 0, por ahora todavía no nos está indicando nada. Ya después de haber realizado el Global Registration van a cambiar estos valores justamente para ver o asignar la alineación. Incluso aquí mismo podemos ver el máximo error de la alineación, va a cambiar el color, aquí está, ¿no? Entonces vamos a tener justamente verde, vamos a cambiar la textura para que pueda hacer el proceso. Bien, entonces aquí ya vamos terminando el proceso de alineación, Global Registration, ahí está.
Y aquí vamos a ver que es un muy buen escaneo. Por ejemplo, aquí vamos a tener máximo error de 0.3. Cuidado con esto, porque esto no quiere decir que es justamente milímetros, es justamente una interpretación del escáner por la captura, ¿no? Justamente para mantener la resolución también. Entonces vamos a verificar que aquí, digamos que en lo posible se encuentra 0.2. Podemos nosotros cambiar al máximo error. Ahí está. Y solamente vamos a tener, digamos, en lo posible estas zonas o estos sectores de 0.3, que son pocas, ¿no? Por eso aquí nos da el máximo error de 0.3 y aquí nos da advertencias. Vamos a hacer doble clic. Por ahí algunas capturas que no se han realizado, no se han alineado correctamente. Entonces vamos a encontrar aquí fails. Entonces tendría aquí como aquí información que no se ha contemplado. En este caso, si bien es cierto, el software no lo va a contemplar, si aparece este error, verificamos, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos fail, justamente porque tenemos esta zona, y esta zona es bastante pequeña. Justamente el software no identifica qué zona es, si es que es la zona de las patas, la zona de la cola, justamente porque hemos capturado esa pequeña porción, digamos, más que hemos capturado esa pequeña porción, este frame, ¿no? Esta captura es justamente esa información. Entonces el software lo puede obviar porque es una, no hay problema, pero en lo posible siempre me gusta, digamos, eliminarla, ¿no? Entonces para poder eliminar, clic derecho, delete o simplemente suprimir. Entonces retrocedo y ya tenemos todas las capturas de 0.3. Ahí ya tendríamos una buena alineación y esto nos va a dar un indicio justamente para luego aplicar justamente la resolución que vamos a requerir o a necesitar. Bien, entonces hasta el momento ya hemos realizado hemos realizado una correcta alineación. Vamos a ver aquí en máximo error y aquí vamos a ver, ¿no? Justamente si se encuentra bien alineado, en lo posible se va a visualizar todo de color verde, ¿no? Recordemos que el color verde es lo más óptimo. Si es que por ahí se encuentra un color amarillo, hay un desfase o una desalineación, y donde sí debemos de tener mayor cuidado ya cuando nos aparece el color rojo, ¿no? Rojo advertencia. Entonces ahí hay que prestarle mayor cuidado a ello. Por el momento es una buena alineación. Entonces vamos a regresarlo a textura. Y me gustaría mostrarle el modo de rayos X para ver justamente cómo se visualizaría nuestro modelo ya aplicado o fusionado, que vendría a ser el siguiente paso, ¿de acuerdo? Entonces hasta el momento hemos realizado ello con las alineaciones. Model oluşturma, füzyon. Füzyon, çokgen bir 3B model oluşturan bir süreçtir. Yakalanan ve işlenen kareleri etkili bir şekilde eritir ve katılaştırır. Füzyon, işleme görevinin en ilginç kısmıdır, çünkü çoğu insanın 3B tarama yaparken görmeyi beklediği çokgen bir 3B modeldir. Bu amaçla, her biri kendi kendini açıklayan bir ada sahip olan aşağıdaki algoritmalardan birini kullanabilirsiniz. Ayrıca tablodaki özete bakın. Hızlı füzyon hızlı sonuçlar üretir. Pürüzsüz füzyon, taradığınız kişinin hafif hareketlerini telafi etme yeteneği nedeniyle insan vücudunu taramak için iyidir. Sharp Fusion, ince özellikleri mükemmel bir şekilde yeniden yapılandırır ve hem endüstriyel nesnelere hem de insan bedenlerine uygundur. Spider tarayıcının tüm özelliklerini kullanmanıza izin veren tek moddur. Çeşitli algoritmalar kullanılarak elde edilen insan denek modelleri. Hızlı füzyon solda, düzgün füzyon orta ve keskin füzyon sağda. Hızlı füzyon sol, düzgün füzyon orta ve keskin füzyon sağ. Fast fusion, smooth fusion, and sharp fusion. I'm going to show you what each one of these does, explain a little bit about them. Over here in my workspace, I have the 3 scans that I want to fuse together. Let's start with fast fusion. So fast fusion
is a preview, and I'm going to use a low resolution on this of 0.5. This is spider scan data, but just for this demonstration tutorial, I want to make sure that things just go as quick as possible. So resolution of 0.5, I'm going to go ahead and run this right now. Fast Fusion is mostly used for a preview. It's not meant really for a final fusion anymore. It was one of their original algorithms. And it does not have any hole filling capabilities. So if you notice on the back side where maybe I didn't scan as thoroughly in the undercuts here, and this was also where there was dark coloring. This belt was black, as well as the hair. So I've got some holes there. Again, that was Fast Fusion, very quick, simple. It's great for doing a preview on like a full body scan. That would allow you to see if there were any misalignments because of body movement or something along those lines. Very quick and simple. So that's Fast Fusion. Let's re-enable my scan data and look at Smooth Fusion. So Smooth Fusion does have hole filling algorithms or capabilities. So we are going to I'm going to show you the manual hole filling for this one. You can fill by radius, which allows you to say, look at the model and fill all holes that are smaller than this number or this value. The manual hole filling process, once this fusion is complete, will take us to a hole filling screen, which will allow me to select the holes and fill them in as needed and then leave what I want to. So I've got the holes on the back side here, just like we saw in the Fast Fusion, except now I'm able to fill them. So you can either select them over here in the left-hand corner or on the left-hand side of the screen by clicking these checkboxes, or I can come in and manually select them by clicking on them. And then if you say smooth holes after filling, it's going to smooth them a little bit so that, let's deselect the large one. It'll smooth them a little so that the hole fill isn't as blocky. I could say select all, so yeah, or select none. So you have a bunch of different options depending on what you're trying to accomplish. I'm going to select these two holes here. I'll select this one down here, and we'll say fill holes. It's filled the holes in, and I can click apply, and now we're done. And I only filled in the holes that I wanted to, and I left the holes that I wanted to stay there. So that's a great option if you have a partial scan where you have maybe a large hole in the back of the model, but then you want to fill in some of the holes in the middle or some very specific holes throughout the model. That manual hole filling can work really, really well. Let's deselect that. I'm going to actually rename this to Smooth Fusion, because when you do hole filler, it does change the name. And then we're going to select our raw data again. And I'm going to go to Sharp Fusion. Sharp Fusion, again, I'm using the same resolution for all of these fusions. Sharp Fusion is meant for use with the Artex Space Spider or Spider, whereas Smooth Fusion is more meant for the EVA. Smooth Fusion does exactly what it says, and it smooths out noise and imperfections and that sort of thing, but it also ruins small details that you get with the Spider scans. So you always want to use Sharp Fusion with the Spider scanners. I'm going to tell it to make this one watertight and click apply, and we'll let that run. Okay, and there's our Sharp Fusion. What I'm going to do, and notice it did fill in all the holes automatically. What I'm going to do is select all of these and come over to the Align tab and change my view to orthogonal. We'll look at these side by side so you can see the differences. All right, let's apply that.
Okay, so here are the fusions side by side. We've got fast fusion over here, again, for a nice quick preview. Smooth fusion, used mostly for our Tech EVA scans, and sharp fusion, used for all spider scans. And if you look at the detail here, the fast fusion and the sharp fusion have the same level of detail or sharpness, I should say, as each other. But the smooth fusion, if you look at this one, it's smoother than both of these. It's about half as sharp, even with the same resolution as sharp and fast fusion. So keep that in mind as you're choosing the fusions for your particular application. And that's how you use Füzyon, algoritma hataları, bazen, füzyondan sonra 3B modelde kusurlar ortaya çıkar, bazıları ek taramalar oluşturularak düzeltilebilirken, diğerleri bir sonraki bölümde açıklanan model işleme araçları kullanılarak düzeltilebilir. Ek taramalar yakalanarak düzeltilebilen hatalar, yüzeydeki düşük genlikli gürültüyü içerir, şekildeki sol. Normalde bu hata, etkilenen alanın az sayıda çerçeveye sahip olduğunu gösterir. Gürültüyü ortadan kaldırmak için gereken çerçeve sayısı, nesnenin yüzeyinin yansıtıcı özelliklerine bağlıdır. Hatayı düzeltmek için, gürültülü alanı kapsayacak bir taramaya daha ihtiyacınız var, şekildeki sağ. Yetersiz veri, solda ve bir tarama daha ekledikten sonra geliştirilmiş model, sağda, nedeniyle yüzey gürültüsü. Modelleri düzenleme. Ortaya çıkan füzyon modeli, tarama veya kayıt hatalarından dolayı yüzey kusurları içerebilir. Stüdyo, bu tür hataları düzeltmek için bir dizi araç sağlar. Onarım, modelin üçgenleme hatalarını düzeltir. Küçük nesne filtresi, model yüzeyinin yakınında bulunan küçük nesneleri kaldırır. Sabitleme delikleri, yarı otomatik olarak delikleri doldurur ve model kenarlarını düzeltir. Delik doldurma, modeldeki delikleri otomatik olarak doldurur. Tüm model üzerinde düşük genlikli gürültüyü yumuşatma filtreleri. Pürüzsüzleştirme fırçası, en gürültülü yüzey alanlarının manuel olarak düzleştirilmesini sağlar. Basitleştirme, bir modeldeki çokgen sayısını azaltırken, kayıp doğruluğu en aza indirir. İzotropik yeniden işlenen ağı mümkün olduğunca orijinale yakın tutarken izotropik ağ oluşturur. Küçük nesne filtresi. Füzyondan önce aykırı değerleri silmeyi unuttuysanız. Stüdyo bunları katılaştırabilir ve sahnede küçük, uzak parçalar olarak koruyabilir. Bir filtreleme algoritması kullanarak bu kalan aykırı değerleri etkin bir şekilde kaldırabilirsiniz. Bu yapıları kaldırmak için çalışma alanı panelinde yalnızca şu anda düzenlemekte olduğunuz modeli seçin ve ardından araçlar panelini açın. Algoritmayı çalıştırmak için küçük nesne filtresinin yanındaki uygulaya tıklayın. Tıkladığınızda algoritma ayarlarını içeren bir pencere açılacaktır. Küçük nesnelerin filtrelenmesi, öncesi, üst ve sonrası, alt. Aşağıdaki parametreleri ayarlayabilirsiniz, mod. Açılır menüdeki LA ve Biggest Object seçeneği, algoritmaya en çok poligonu olan hariç tüm nesneleri silme talimatı verir. Filter by Threshold, çokgen sayısı eşik parametresinde belirtilen miktardan az olan tüm nesneleri sahneden siler.
Eşik, filter by threshold için maksimum çokgen sayısıdır. Defeature brush, editör, belirli geometrik kusurların silinmesi genellikle modelde ortaya çıkan deliklerin daha fazla işlenmesini gerektirir. Defeature fırçası, silgi ve delik doldurma araçlarının işlevlerini birleştirir ve üretkenliğinizi artırabilir. Kullanmak için şu adımları izleyin. Bir çalışma alanı panelinde bir model seçin. Editör panelini açın ve Defeature Brush'u tıklayın. 3 editör panelinde gerekli seçim türünü seçin. 4 her mod için yönergelere bakın ve modelde değiştirmek istediğiniz bölgeleri seçin. 5 uygulayı tıklayın. Yazılım özelliği silecek, deliği kapatacak ve yüzeyi düzleştirecektir. Pürüzsüzleştirici fırça editör. Düzgünleştirme fırçası, değişiklik gerektirmeyen alanlara dokunmadan belirli alanlarda seçici olarak kullanabileceğiniz bir araçtır. Pürüzsüzleştirici fırçayı kullanmak için sadece bir model seçin. Düzenleyici panelini açın ve simgesine tıklayın. 3D görünüm penceresinde kıtrimlicin etrafında turuncu bir bölge belirecektir. 4 gerekirse fırça boyutunu değiştirin. 5 gerekirse yumuşatma gücünü ayarlayın. 6 lmb pürüzsüzleştirmek için yüzey bölgesini tutun ve boyayın. Araç, etkilenen alanları düzeltir. Pürüzsüzleştirici kenarlar, modelin düzensiz kenarlarını düzeltmenize olanak tanır. Bir kenarı veya herhangi bir parçasını düzeltmek için aşağıdaki adımları izleyin. Sabitleme delikleri, kenarlar öğesini açın. Yüzeyde algılanan kenarların listesini gösterecektir. Bu kusurlar tam uzunluklarına göre sıralanır. Stüdyo, bu kenarları kırmızıyla vurgulayacak ve yanlarında düzleştirilmiş sınırları gösteren sarı eğriler çizecektir. Kenar yumuşatma yoğunluğunu gerektiği gibi kontrol etmek için güç kaydırıcısını kullanın. 4 pürüzsüz kenarları tıklayın. 5 sonuçları onaylamak için uygulayı tıklayın. Our Tech Studio has two great editing tools that work really well for fusions after you've created them. We're going to look at the defeature brush first, and then we'll look at the smoothing brush. So I have a sharp fusion from a spider scan created here. This is a watertight model. I'm going to come into the defeature brush in my editor and select the 3D selection tool. This is the method that I use for selection most of the time. If I come in here, I'm going to hold Control just like I do with the eraser, and my selection circle will pop up. I can make it larger or smaller, just depending on what I need. And this is how the defeature tool works. Unlike the eraser where it just erases, the defeature, when I let go, it erases whatever I selected and then fills it in. So that's not a great example what I just did there. That's not really a great example of what you might use this for. I'm going to hit cancel and go back in. What I might use the defeature for is maybe I don't want this ear detail here, right? Or maybe you have something sticking out the side of the model that you don't want. So I can just select like that, and now it removed that ear detail. So that's the 3D brush. 2D selection works exactly like it does in the eraser tool. And remember, if you have this select through option,
selected, which it is by default, if I click on my model to erase, remember that it's going to go all the way through your model. But, and I didn't hit apply at all, so when I hit cancel on the defeature, it brought everything back. That's something good to know. If I go back to defeature, 2D selection, turn off my select through, I can then come in and just select the front side, and it's going to leave the back side alone. So let's hit cancel. I'm going to go back to my defeature brush, 3D selection tool, and let's get rid of that ear again. And then hit apply. Okay, so after the defeature brush is usually when I'll go in and use the smoothing brush. If I come in here to the smoothing brush, you can adjust your brush size here and your smoothing intensity here. I usually leave the smoothing intensity all the way down. Again, you hold Control to bring up your brush circle, your selection brush, and change the size. I like to do a series of clicks when I'm smoothing, just so I have full control over what's getting smoothed. I can come in and just click and drag, but you can end up smoothing more than you want to if you do that. For example, if I wanted to smooth his whole, just his face, I could do 1 or 2 clicks to smooth the face, but if I click and drag, it's going to get rid of his entire face. So you got to be careful with that, but it is a nice tool to be able to come in and edit, specifically for stuff like this right here. So this is a great example. This parting seam from the injection molding process. I can come in, again, I can do a couple clicks, or this might be a case where you do want to just come in and really smooth that out by clicking and dragging, and then maybe make it a little larger and just do a couple clicks across and get rid of that seam. If I hit apply, it's going to apply that, but everything that I've done still is kept in the undo history, so I can do Control Z, and get back everything that I did. So don't be afraid to experiment with editing and maybe being a little more aggressive than you need to be until you get what you need to when you're editing your model, because you can always go back and hit undo and try again. And that's the defeature and smoothing brush within Artec Studio. Delik doldurma. Bazen bir nesnenin şekli veya tarama koşulları, sahnenin tüm bölümlerini doğru şekilde yakalamanızı engeller. Sonuç olarak, kaynaşmış 3B modelde delikler olacaktır. Bu gibi durumlarda, yüzeyi enterpolasyon yapmak için delik doldurma araçlarından birini kullanabilirsiniz. Köprüler veya akıllı delik doldurma. Otomatik delik doldurma. Sabitleme delikleri. Köprüler veya akıllı delik doldurma, komşu yüzeylerin eğriliğini takip eden bir yüzey oluşturarak bir çift kenar parçasını birbirine bağlamayı amaçlar. Bir köprü oluşturmak için prosedürü izleyin. Bir sabitleme delikleri, köprüler öğesini açın. Tüm delikler kırmızı ile özetlenecektir. Ki aralarında bir köprünün geçeceği iki zıt parça belirlenir. Şu ikinci parçayı onayladığınızda, bir köprü ön izlemesi görünecektir. 4 köprü genişliğini ve konumunu gerektiği gibi ayarlamak için kırmızı boyutlandırma tutamaçlarını sürükleyin. Beş köprü eğriliğini her iki tarafta ve köprü düzgünlüğünü gerektiği gibi ayarlayın. 6 köprünüzü onaylamak için köprü oluştura tıklayın. Üstten alta doğru, orijinal yüzeyler, köprü ön izlemesi, gerçek köprü.
Otomatik delik doldurma. Delikleri hızlı ve otomatik olarak doldurmak için araçlar panelindeki delik doldurma algoritmasını kullanın. Algoritma yalnızca, çevreleri maksimum holelende belirtilen eşin altında olan delikleri işler. Delik doldurma algoritması, solda orijinal model, sağda işlenmiş. Sabitleme delikleri, köprülerden farklı olarak, delikler sekmesi düz delik doldurma sağlar. Bir yan panelden sabitleme deliklerini açın. İki delikler sekmesini seçin. Yüzeyde tespit edilen deliklerin listesini gösterecektir. Bu kusurlar çevre uzunluklarına göre sıralanır. 3.3b görünüm penceresinde bir delik seçin veya listede yanındaki onay kutusunu işaretleyin. Stüdyo bu delikleri kırmızıyla vurgulayacaktır. 4 modelinizi onarmak için delikleri doldura tıklayın. 5 sonuçları onaylamak için uygulayı tıklayın. Düzeltme için işaretlenmiş 2 delik. Delikleri doldurma algoritmasını çalıştırmanın sonucu. Scanning within RTech Studio, you're not always going to end up with a watertight model or a model that's free of holes or jagged edges. So the Edges tab allows you to deal with that and maybe clean up the model a little bit more depending on what you're trying to do. So I have this fast fusion. I ran a fast fusion on a spider scan, a space spider scan, so that it was just very quick, but it didn't do any work on the edges or on the holes. It just left everything. This was just one of 3 scans that I processed. So I can come into my Edges tab, and when I'm within the Edges tool, there's 2 tabs, Holes and Edges. And they're both going to populate with the edges and holes that you see over here. So I can do a couple things here. I'll just show you, if I just select a couple holes here, I can come in, select them. Maybe I want to fill all these. So I've selected them here. I find that's the easiest way to do it if you want to go in and just fill specific holes. Otherwise, you could sort by hole size and then select these individual boxes to the left to select them. But I'm just going to select those holes and click Fill Holes here. And it filled in those holes that I had selected. So you can do that here on the Holes tab of the Edges tool. But something that's even more useful a lot of times is when you export this data, a lot of programs don't like to see jagged edges, right? You know, I don't want to just fill in all these holes because it's just going to it's just going to chop it off. It's not really necessary for a lot of different types of work on meshes like this. So what I do want to do though is come to my Edges tab and maybe smooth out these really jagged areas. So I'm going to zoom in here. Let's select this edge and notice what it does. So it highlights that selected edge in red, but then it gives you a preview of what the smoothed edge is going to look like in yellow. So I can come in and adjust my slider to either give it more smoothing or less smoothing. So I'm just going to put that all the way up and say Smooth Edges. And now we're left with a much cleaner looking hole. I could do that down here. Now this hole is pretty jagged. There we go. Okay. This hole is pretty jagged. It's the really large one. So I could actually come through and say Smooth Edges. And then select it again. And just keep smoothing it. Keep in mind that this could affect the accuracy around the hole. But if what you really need around here is more of a smooth edge, then this gives you the tool to do that. So when you're done, make sure you click Apply. And that is the hole smoothing
and hole filling portion of our text studio. A. Basitleştirme. Füzyondan sonra üretilen A, çok sayıda çokgen içereceğinden bazı uygulamalar için optimalden daha az olabilir. Bu karmaşıklık, modelin kapladığı bellek miktarını artıracak ve daha fazla işlemeyi engelleyecektir. Doğruluğu korurken model boyutunu optimize etmek için mesh basitleştirme algoritmasını kullanın. A basitleştirmesi, solda orijinal A, sağda optimize edilmiş A. Our Text Studio produces very high quality, high resolution models from the raw scan data. For example, the sumo character that I have here, if I double click on my Fusion, I'm looking at right about 580,000 polygons. That's a lot of polygons for some programs. Some programs may handle that fine, but others will not. So our Text Studio has some built-in mesh simplification algorithms to reduce the mesh to a usable quantity for other programs. Let's look at the first option, just regular mesh simplification. There are a couple stop conditions underneath mesh simplification. So the first one is accuracy. This is what you want to use if you don't really care about how long it takes to simplify the mesh, but you want the most accurate reduction of that mesh. So if I click accuracy and then adjust this error, this is the acceptable deviation right here from its current state. So in this case, it's set to 0.01 millimeters or 10 microns. So that will say it will reduce the mesh as much as possible until it has to start moving points more than 0.01 millimeters, and then it will stop. This is the most accurate way to reduce your model. That's great for mechanical models or anywhere where you want to keep that accuracy. It does take a little longer though. Remesh is the fastest mesh simplification option. It's also going to be the least accurate and probably give you the worst results of most things. But it is very fast and very easy. So you can see right there, a lot of faceting there, but it reduced my mesh to 81,000 polygons in a very short amount of time. I'm going to click undo. And we'll go back to mesh simplification. So we looked at remesh. Triangle quantity is pretty common if you want a very specific triangle quantity, right? So you have a program that accepts maybe only 200,000 polygon models, right? That's the max that program accepts. So you don't really have an option to reduce by accuracy. You're going to have to just chop it off at 200,000 polygons and run it there. And then the other two options, UV triangle quantity and UV vertex quantity, these are the same as triangle quantity, where you specify either a triangle quantity or a point vertex quantity here. The difference is that you're not going to lose your texture when you run these. So that's really good if you apply your texture on the high resolution model, and then maybe you want to do a couple different levels of detail as far as the geometry goes and not have to retexture every single time. That'll keep your high quality texture over top of a low quality model, or a low poly count model is what I should say. So those are great for things like that. All right, so that's regular mesh simplification. Fast mesh simplification is exactly what it sounds like. It's faster than the triangle quantity option up here, and it's faster than accuracy, though it's not as fast as remesh, but it will do a better job than remesh. So I'm going to say, I'll put in 200,000 polygons, click apply, and it's very quick, and it's done. Again, your texture data does disappear, so if you want to keep that, again, you can go back and run one of these UV triangle quantity or UV vertex quantity options.
The fast mesh simplification option does not reduce small details as well as the triangle quantity stop condition up here in normal mesh simplification. So if you have a model, specifically a spider model, where you do want to reduce to a specific amount or a specific quantity, you don't necessarily want to reduce by accuracy, then it may be better to use the mesh simplification stop condition under regular mesh simplification rather than use fast mesh simplification if you really want to keep those fine details. And that's something you can experiment with by duplicating models and just reducing a couple different ways till you get the best results. And those are the mesh simplification options within our text studio.